Okay guys, today tuturo ko kung paano ako mag-squat for at least a guy with long femurs. Okay. First thing I do, I line myself with a bar, parang magbe-bench. So hinawakan ko yung groove line. Since ito yung groove line, ito hawakan. Okay. Then lalagay ko yung bar sa likod ko. I'm a low bar squatter, so nandito yung bar sa akin typically. Pero pag high bar dito yan. Back to low bar. Unrock, walk out 2 steps, adjustment steps 3, baba, till depth, below parallel, or kahit ganito, basta below parallel, then taas.